My name is Tommy Matthew. I run Elements, which is an alternate business that is involved in organic and fair trade. I'm also the promoter of Fair Trade Alliance Kerala, which is a small farmer organization of about 4,500 farmers who are located in the 4 hilly districts in northern Kerala. We produce cashew, coffee, tropical spices. So we have about 11 to 13 products that we use for the export market. What you see here is Robusta coffee, and this is the harvest season. And if you notice, this is an organic farm. So actually it's a little difficult to pluck, if you see, because there's a lot of ants, because you don't put pesticides there. We are in the Wayanad district. Wayanad is actually part of the Nilgiri biosphere. Nilgiri biosphere is one of the most biodiversity hotspots in the world. This region is also part of the Western Ghats, which has just recently been declared by the United Nations as a World Heritage Site. The biodiversity of the land also helped in growing a variety of crops. So what you find in a piece of land here is several crops. I think if you look around, you will see this. For us farmers, this is not just coffee. You have coffee here, you have pepper all around, you have coconuts, you have bananas, you have cardamom. There are other spices like cinnamon, clove, nutmeg. So if you look at a farm like this, on a typical Fair Trade Alliance Kerala farmer's farm, you will have at least 60 to 70 different varieties of crops, partly for the market and also for our own consumption. So we are acutely conscious that the environmental impact of our farming activity is a very critical aspect of what we do. As you know, the coffee that you saw being harvested, the coffee that you saw being dried, is being sold under fair trade conditions. Fair trade, in a very simple definition, is justice in international commodity trade. Fair trade, for the farmer, it means security. It means there is predictability in their lives, because they are assured, irrespective of the fluctuations in the marketplace, a minimum price. Now, what does this mean for our lives? It means that we can plan for the future. We know what is coming. This helps us plan for small investments in our household. This helps us plan for the future of the children, for their education. Once we know that we have a reasonably good crop, we needn't then every day look at the fluctuating graph of commodity prices, because we know a minimum price is assured. But fair trade for this locality that you see around you, with all this crop diversity, means something even more. If there is no stable price for these commodities, we farmers will end up destroying all the other crops and focusing on the one crop that will earn us the best price. So a stable price across different crops that we grow ensures that the biodiversity of this farm is protected. That is not just important for us farmers to protect the crop diversity of our farm, it is important for consumers, it is important for the whole world, because
this biodiversity in the farm is so important for the climate challenge times that we are living in. എൻ്റെ പേര് തോമസ് കളപ്പുര എന്നാണ്. ഫെയർട്രേഡ് അലയൻസ് കേരളയുടെ സംസ്ഥാന ചെയർമാനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഫെയർട്രേഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാഷ്യൂ ആണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്നത് ഈ വിലയിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. സീസൺ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വില ഒരു ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് ഈ സീസണിന്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഫെയർട്രേഡിൽ നമ്മൾക്ക് വന്നതിന് ശേഷം സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾക്ക് ഒരേ വില അത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൃത്യമായി നമ്മൾക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ്, ഈ ക്രോപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതുമൂലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെയർട്രേഡിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. से पिला दे रंग भरी महफिल में तू गुल नया खिला दे, तू गुल नया खिला दे. ये अदा ये कमाल है, ये अदा ये कमाल है, ये हुनर बेमिसाल है, ये हुनर बेमिसाल है. अरमा दिखलाना वो जलवा दिखलाना. हम नहीं अनजाने माने या ना माने हम तेरे मस्ताने. बड़ी माशाअल्लाह कहे अब्दुल्ला तेरा जलवा सुभान अल्लाह. कभी शबनम कभी शो अल्लाह मैं मजनू तू है मेरी. എൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ്. ഞാൻ ഒരു FTAKL മെമ്പറാണ്. ഞാനൊരു ജൈവ ഓർഗാനിക് ഫാർമറാണ്. ഇപ്പോൾ FTAKL എനിക്കുള്ള എൻ്റെ പ്രവർത്തനം പരമാവധി ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. FTAK സംഘടനയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ ട്രേഡിലും ഞാൻ സജീവമായി പങ്കുകൊള്ളുന്നുണ്ട്. Organic farming is a very important part of Fairtrade Alliance Kerala's and Elements activities. Almost 60% of our total membership is today certified organic. But I think what I want to stress is the close link between organic and fair trade. Fair trade came in with the support of a basic minimum price for organic produce. Fair trade is today guaranteeing an organic premium for their product. So there's a fair trade minimum price, there's a fair trade social premium, and there is an assured fair trade organic premium. This ensures that several thousand farmers who actually turned organic are able to sustain themselves in organic farming. A fair price is the best organic manure. But there have been other socially relevant activities also that have been financed by the Fairtrade Premium. Some of this money has gone actually to power
solar fencing around farms which are close to the forest. And man-animal conflict is very often, quite lethal. But with a gentle deterrent to the animals by a solar fencing, wild animals, including elephants and other wild animals, are prevented from straying into the farms. So you could say the coffee that you buy from us is actually elephant-friendly coffee. We have also decided that for the next 3 years, Fairtrade Premium will be focused on 3 principal areas. One is a judicious use of Fairtrade Premium as investment to increase the biodiversity of the homestead farms where we grow our crops. The second has been a focused use of Fairtrade Social Premium to ensure that food security is available for each household. One special emphasis of that has been the food security of our tribal members. A third focused aspect of premium spend has been on women's empowerment. The Celine Manuel, and Fairtrade Alliance, she is a member of the State Committee of Fairtrade Alliance Kerala, and she is actually a leader of the women who have come under the banner of Fairtrade Alliance Kerala and who have developed their own exclusive programs meant for women's empowerment. കുടുംബങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഫെയർട്രേഡ് അലയൻസിലൂടെ വന്നതിന് ശേഷം, അതിനു മുൻപ് പുരുഷന്മാർ മാത്രം കൃഷിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു വരുമാനമോ സ്വന്തമായ ഒരു അഭിപ്രായമോ ഇല്ലാതിരുന്നു. ഇനി ഗ്രൂപ്പായി അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാനും ഒരു നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുവാനും എനിക്ക് ഫെയർട്രേഡ് അലയൻസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ കണക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പഠിച്ചു, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പണമിടപാടുകൾ നടത്തുവാൻ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാപ്പി സംഭരണ ഡിപ്പോ തുടങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. The coffee that you saw harvested is finally processed either of 2 ways depending on whether you want washed coffee or unwashed coffee. If it's washed coffee that you are looking for, then this coffee is pulped, it is sun dried with the outer skin intact, and then it's polished. After the coffee is polished, of course it is size graded depending on what size of coffee beans you are looking for. If it's unwashed coffee, then after you pluck these berries are then sun dried. It's then hulled, and after hulling, of course, the same process of grading based on which size of coffee beans you want. It is then packed into 60 kilogram bags and then put into a container box that then reaches your shores to be then roasted for you to make that aromatic coffee that goes into your espressos. പറന്നു പറന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത കാടുകളിൽ കൂടൊന്നു കൂട്ടി ഞാൻ ആ പൂമരക്കൊമ്പിൽ പറന്നു 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 ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത കാടുകളിൽ കൂടൊന്നു കൂട്ടി ഞാൻ ആ പൂമരക്കൊമ്പിൽ ജാലകങ്ങൾ നീ തുറന്നു ഞാനതിൻ്റെ കീഴിലിരുന്നു, ജാലകങ്ങൾ നീ തുറന്നു ഞാനതിൻ്റെ കീഴിലിരുന്നു, പാട്ടുപാടി നീ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരിയായി.